Dear students, we are going to see 10th Science Unit 9 Solutions. In the first video, you learnt about the different types of solutions as well as the importance of solutions in our everyday life. In this video, we are going to see solubility, factors affecting solubility and concentration of solution. First, we are going to see solubility. Before that, just we recall about the solution. What is a solution? Solution contains two components. The one is solute, another one is a solvent. In a solution, the component present in lesser amount is called solute. In a solution, the component present in larger amount is called solvent. Then what is dissolution? The process of mixing the solute and solvent and make a homogeneous substance is called dissolution. That is, the solute dissolves uniformly throughout the solvent. That is called dissolution. You see the diagram. Here, solute plus solvent gives solution. That is, the small quantity of solute dissolve completely in given solvent and produce a solution. What is solubility? Solubility is the measure of how much solute can be dissolved in the solution. Suppose you take a tumbler of water, add small quantity of salt in it. Initially, it dissolves quickly. If you add continuously, at a certain time, it will stop its dissolving at some extent. So, what do you understand from this? For a given quantity of solvent, specific quantity of solute only dissolve completely. The measure of this, how much solute can be dissolved in a given quantity of the solvent at the given temperature is considered as solubility. For example, if you take a tumbler of water and add 1 gram of sodium chloride, stir it well, it dissolves quickly. Continuously, if you add more amount of solute to it, what happens? Only at 36 gram of solute, that is the sodium chloride, dissolve in a given quantity, that is 100 gram of water. 36 gram of solute dissolve in that given quantity of, that is 100 gram of water is called solubility. So, உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 100 கிராம் வாட்டர் எடுத்துட்டு ஒரு டம்ளரில் 1 கிராம் சோடியம் குளோரைடு போட்டு கரைக்கும் பொழுது ஆரம்பத்தில் வேகமாக கரையும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்தால் ஒரு 36 கிராமில் என்னுடைய கரையிற திறமை குறைச்சிரும். கரெக்டாக அது வரைக்கும் தான் கரைஞ்சிக்கும். 100 கிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட்டில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் கரையுது அப்படிங்கிற மெஷர் பண்ணுறது தான் சாலுபிலிட்டின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் substances, the solubility is given. Here, the tabulation shows the solubilities of some common substances in water at 25 degrees C. Name of the solute, calcium carbonate. Formula, CaCO3, solid state. Solubility in 100 gram of water is 0.0013. Sodium chloride, formula NaCl, solid state. The solubility is 36 gram. Next, ammonia. The formula is NH3, gaseous state. Solubility is 48 gram. Next, sodium hydroxide, NaOH, solid state. So, solubility is 80 gram. Then glucose. Formula is C6H12O6, solid state. The solubility is 91 gram. Then, sodium bromide. Formula is NaBr, solid. Then, all these are solute. Solubility is 95 gram. Sodium iodide, the final solute, the formula is NaI. The solubility is 184 gram. So, we already know that in solution, the solute and the solvent may exist in different kinds of the physical state. So, here 7 common substances are given. All are solute. The solubility value is also given in the tabulation. You memorize and it will be asked in a 1 mark question. So now you clearly understand about the solubility. How do you define it? Solubility is defined as the number of grams of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to form its saturated solution at a given temperature and pressure. என்ன மீனிங் சொல்லியிருக்காங்க? அந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் 100 கிராம் ஆஃப் சால்வெண்ட்டில்
சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளோ கிராம்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிசால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் சாலிபிலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் தி சாலிபிலிட்டி இன் மேத்தமேட்டிக்கலி? ஸோ த எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் கிவன் சாலிபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன்ட்டு 100. அப்போ சொல்யூட்னுடைய மாஸை நியூமரேட்டர்லையும் சால்வெண்ட்னுடைய மாஸை டினாமினேட்டர்லையும் போட்டு வரக்கூடிய ஆன்சரோட 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்ம கிவன் சொல்யூட்னுடைய சாலிபிலிட்டி உனக்கு கிடைச்சிக்கும். ஸோ சாலிபிலிட்டி is equal to mass of the solute divided by mass of the solvent into 100. This is the mathematical expression for finding the solubility. The next topic is factors affecting solubility. Solubility கரையறத எந்த காரணிகள்லாம் பாதிக்குது? 3 factors கொடுத்திருக்காங்க. What are they? Nature of the solute and solvent, effect of temperature and effect of pressure. So nature of the solute and solvent na என்ன மாதிரியான solute எடுத்துக்கிறோம், என்ன மாதிரியான சால்வெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துக்கிற சொல்யூட் சால்வெண்ட்டை பொறுத்தும் சாலிபிலிட்டி மாறும். தென் டெம்பரேச்சராலேயும் சாலிபிலிட்டி மாறும், ப்ரெஷராலேயும் சாலிபிலிட்டி மாறும். ஸோ we have to see all these factors one by one. Nature of solute and the solvent. Usually all the solute dissolve in water easily. So the nature of solute and solvent plays an important role in solubility. Although water dissolves in enormous variety of substances, both ionic and covalent, it does not dissolve everything. Water எவ்வளோதான் கணக்கற்ற சப்ஸ்டன்சஸை அது அயானிக்காக இருந்தாலும் கோவலண்ட்டாக இருந்தாலும் டிசால்வ் பண்ணாலும் கரைச்சாலும் எல்லாத்தையுமே கரைக்கிறது இல்லை. ஸோ the scientists use some phrase like dissolves like. So the expression means the dissolving occurs when similarity exists between the solvent and solute. சொல்யூட்டுக்கும் சால்வெண்ட்டுக்கும் ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கும் பொழுது தான் அங்கே சாலிபிலிட்டியே நடக்கும், ஸோ டிசால்விங்கே நடக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமன் சால்ட் இஸ் அ போலார் காம்பவுண்ட் அண்ட் dissolves readily in polar solvent like water. ஆர்டினரியான சோடியம் குளோரைடு ஒரு போலார் காம்பவுண்ட், இது ஈஸியாக எதில் டிசால்வ் ஆகும்? போலார் சால்வெண்ட்னா வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும். நான் போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் சாலிபிள் இன் நான் போலார் சால்வெண்ட்ஸ் ஒன்லி. நான் போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது, நான் போலார் சால்வெண்ட்டில் தான் டிசால்வ் ஆகும். ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன்? ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிகால், தோ வாட்டர் இஸ் அ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட், இட் cannot dissolve everything. This is because like dissolves like. Polar compounds dissolve in polar solvents, whereas non-polar compounds dissolve in non-polar solvents. இங்கே சில எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்கலாம். பேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கு, ஆசிட் இன்னொரு பாட்டிலில் கொடுத்துருக்கு, தேர்ட் சால்ட் கொஞ்சம் சாம்பிள் வச்சுருக்கு. ஆல் தீஸ் ஆர் inorganic substances, inorganic acids, bases and salts. All are ionic in nature. Ionic means quickly dissolve in water. So all these substances tend to be much more soluble in water. வேகமாக இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே போலார் காம்பவுண்ட்ஸ். இந்த போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக எதில் டிசால்வ் ஆகும்னா போலார் சப்ஸ்டன்ஸான வாட்டரில் ஈஸியாக டிசால்வ் ஆகும். த நெக்ஸ்ட் டயக்ராம். ஃபஸ்ட்டு 2 டெஸ்ட் டியூப்பில் இருக்கிறது கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட், செகண்ட் பீக்கரில் இருக்கிறது ஹெக்சேன், தேர்டு கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் இருக்கிறது பென்சீன். ஸோ ஆல் தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் non-polar compounds. So solvents such as carbon tetrachloride, hexane and benzene which are non-polar, these are not soluble in polar solvents. இந்த solvents எல்லாம் polar solventsல dissolve ஆகாது. அதுக்கு தான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க, like dissolves like. ஸோ இந்த 2 கேஸையும் அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம என்ன ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் அப்படின்னா, polar and ionic solutes are soluble in polar solvents. அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸும் சரி, அயானிக் சொல்யூட்டும் சரி, இந்த போலார் சொல்யூட்டும் சரி, அந்த போலார் சால்வெண்ட்டான வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும். அண்ட் நான் போலார் சொல்யூட்ஸ் ஆர் சாலிபிள் இன் நான் போலார் சால்வெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி பென்சின், ஹெக்சின் அந்த மாதிரியான நான் போலார் சொல்யூட்ஸ் எல்லாமே எதில் சாலிபிள் ஆகும்னா நான் போலார் சால்வெண்ட்டில் தான் சாலிபிள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஹியர் இஸ் த பிக்சர் ஆஃப் gasoline. It is a non-polar substance. It is slightly soluble in polar compound water but highly soluble in non-polar compound carbon tetrachloride. What does it mean? The water can soluble both ionic and covalent, but it does not dissolve everything. Polar compound on water ionic substance ஐயும் கரைக்கும்,
non-polar சப்ஸ்டன்ஸையும் கோவலண்ட் காம்பவுண்டையும் கரைக்கும். ஆனால் எல்லா சப்ஸ்டன்ஸையும் கரைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே. Effect of temperature on solubility. Usually the solubility will increase in increasing temperature. Here there are two beakers are given. The first beaker having hot water, second beaker having a cold water. We should introduce some soap in both of these two cases simultaneously. Which one dissolve quickly? In hot water the soap will dissolve quickly than in a cold water. So the solubility of soap and dirt in hot water is greater than that in a cold water. யூஸ்வலாக நம்ம பார்த்தோம்னா ஹாட் வாட்டரில் ஈஸியாக நமக்கு எதையுமே கரைக்க முடியும். சாதாரணமாக ஒரு கேஸ் ஸ்டவ்வில் ஒரு சின்ன டம்ளரில் தண்ணியை ஊற்றி சூடு பண்ணிவிட்டு ஆர்டினரி வாட்டரையும் அதே அளவான வாட்டர் ஒரு டம்ளர் எடுத்து போட்டு ரெண்டுலேயும் வச்சுட்டு ரெண்டுலேயும் ஒரு ஸ்பூன் சுகரோ சால்ட்டோ போட்டோம்னா எதில் குயிக்காக உனக்கு வந்து டிசால்வ் ஆகும்? அந்த ஹாட் வாட்டரில் சுகரோ சால்ட்டோ குயிக்காக டிசால்வ் ஆகும் கோல்டு வாட்டரை விட. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். What do you conclude from this? An increase in temperature increases the solubility of solids in liquids. In endothermic process, solubility increases with increase in temperature. In exothermic process, solubility decreases with increase in temperature. So, temperature affect our solubility process. Here, two beakers are given. One is for exothermic reaction, another one is for endothermic reaction. The first one in red color solution beaker is an example for exothermic reaction. When during this reaction, the energy is released into the surroundings as heat. Here, outward aroma is given. So, as a result, the temperature of the surroundings increases. So, நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷனில் அதுக்கிட்டேருந்து டெம்பரேச்சர் ஹீட் வெளியே படுறதுனால நம்மளும் ஹீட்டை கொடுத்தோம்னா சாலிபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். அதே நேரத்தில் அதுலேருந்து வெளிவரக்கூடிய ஹீட்டு சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங்ஸை டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணி விட்ரும். Similarly, you see the second beaker containing blue color solution, example for endothermic reaction. So, during the endothermic reaction, the heat energy is absorbed from the surroundings. So, what happened? As a result, the temperature of the surroundings drops. அட்மாஸ்பியர்லேருந்து சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து ஹீட்டை எண்டோதர்மிக் ரியாக்ஷனில் அப்சர்வ் பண்ணுறனால என்ன பண்ணும்? ரியாக்ஷன் சாலிபிலிட்டி ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். அதே நேரத்தில் சரௌண்டிங்ஸ்னுடைய ஹீட்டு டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். Here you see the picture. When water in a kettle is heated but not boiled, dissolved air escapes as it becomes less soluble at high temperature. என்ன வர்றாங்கன்னா வாட்டர் கண்டெய்ன்ஸ் டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன். வாட்டரில் ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆகியிருக்கு. அதை பாயில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதனுடைய சாலிபிலிட்டி தன்மை வந்து வாட்டரில் டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது வந்து அந்த ஆக்சிஜன் வந்து எஸ்கேப் ஆகிடும். இங்கே ஏர்னு போட்டிருக்கு, பட் அந்த வாட்டரில் ஏர் டிசால்விங் கண்டிஷனில் இருக்கும். ஸோ நீ சூடு பண்ணினா அதனுடைய சாலிபிலிட்டி லெஸ் ஆக அது என்ன குறைச்சிடும்? லெஸ் சொல்யூட்டாக இருக்கிறனால, லெஸ் சாலிபிளாக இருக்கிறனால எஸ்கேப் ஆக தான் பார்க்கும். திஸ் கான்செப்ட் கேன் பி சூட்டபிள் ஃபார் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ். அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் லிவ் இன் கோல்டு ரீஜன்ஸ் more than that of the hot regions because more amount of dissolved oxygen is present in the water of cold regions. This shows that the solubility of oxygen in water is more at a low temperature. என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, கோல்டு ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரில் டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கனால அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் வந்து ஈஸியாக வாழ முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ ஹாட்டில் இருக்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டே இப்போ தான் பார்த்தோம், ஒரு கெட்டிலில் இருக்க வாட்டரை ஹீட் பண்ணால் அதில் இருக்க டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் எஸ்கேப் ஆகி போயிடும். ஏன்னா லோ சாலிபிளாக இருக்கனால அது வந்து பபுள்ஸாக வெளியே போயிடும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ ஹாட் ரீஜனில் இப்போ ஹாட்டாக இருக்கும்போது வாட்டர் ஹாட்டாக இருந்தால் டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் வந்து பபுள் ஃபார்மில் வெளியே போகும்போது ஆக்சிஜன் லெஸ்ஸாக இருக்கும்போது அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் வந்து அங்கே வாழ்கிறதுக்கு சூட்டபிளாக இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க. திஸ் இஸ் அ மார்க்கபிள் 2 mark questions. Why aquatic animals live more in cold region than in hot region அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஆன்சரை because more amount of dissolved oxygen is present in the water of cold regions. This shows the solubility of oxygen in water is more at the low temperature அப்படின்னு நீங்கள் ரீசன் கொடுக்கலாம். Third factor, effect of pressure on solubility. Effect of pressure is observed only in the case of solubility of gas in liquid. அது
ப்ரெஷர்னுடைய எஃபெக்ட்டு நம்ம எங்கே பார்க்க முடியும்னா லிக்விடில் இருக்கக்கூடிய கேஸில் தான் பார்க்க முடியும். கேஸ் இன் எ லிக்விட். when the pressure is increased, the solubility of a gas in liquid increases. ப்ரெஷரை அதிகப்படுத்துனீங்கன்னா அந்த கேஸ்னுடைய solubility லிக்விடில் அதிகமாகும். For example, common examples of solubility of gases in liquids வந்து carbonated beverages, example soft drinks, household cleaners containing aqueous solution of ammonia, formalin, aqueous solution of formaldehyde, etc. etc. Here you see the diagram. The solubility of gases in liquid is directly proportional to the pressure of gas above the surface of liquid. இது ஹென்ரி லான்னு சொல்லலாம். ஒரு லிக்விட் மேலே எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கோ அந்த ப்ரெஷர் தான் அந்த கேஸை ஈஸியாக அந்த லிக்விடில் சால்யூபிள் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. இது ஹென்ரிஸ் லான்னு சொல்லலாம். Here you see a picture. The first picture shows less pressure, so the gas do not dissolve in liquid sufficiently. The second diagram, if you are giving the high pressure, the air molecules easily mingle with the liquids. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரிங்கிறவரை இதை கண்டுபிடிச்சதுனால இது ஹென்ரிஸ் லான்னு சொல்லலாம். ப்ரெஷர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாஸ் ஆஃப் த டிசால்வ்டு கேஸ் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த ப்ரெஷர் only applicable for gaseous solutions. Then increase in pressure increase the solubility of the gas. ஒரு ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்தினா ஒரு கேஸுக்கு அதனுடைய சால்யூபிள் நேச்சர் வந்து அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்டை. இதை கண்டுபிடிச்சது ஹென்ரி. ஸோ அதனால் இந்த லாவை ஹென்ரிஸ் லான்னு வச்சுட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் நம்ம ப்ரெஷர் கம்மியாக கொடுக்குறனால ஏர் மாலிகுல்ஸ் லிக்விடில் அதிகளவு மிங்கிள் ஆகலை, டிசால்வ் ஆகலை. செகண்ட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகளவு ப்ரெஷர் கொடுக்குறனால லிக்விடுக்கு ஈக்குவலாக அந்த கேஸ் மாலிகுல்ஸ் மிங்கிள் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது இந்த ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் தயாரிக்கும் போது நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுத்து தான் லிக்விடில் டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ we have one doubt, why when you open the lids of this aerated drinks it will eject it, the big effervescence will be coming out அப்படின்னு நம்ம ஏன் இப்படி நுரைச்சி வெளியே வருதுன்னு நமக்கு ஒரு மனசில் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். என்னன்னு பார்த்தா அந்த கேஸ் மாலிகுல் கம்ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம லிக்விடில் வச்சு டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ நம்ம ஷேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த ஏர் மாலிகுலுக்கு ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி க்ரியேட் ஆகும்போது இட் டென்ட் டு கம் அவுட் ஈஸிலி. அது வந்து அந்த கண்டெய்னர் வச்சு வெளியே வர பார்க்கும். அதனால தான் நுரைச்சி அப்படியே வெளியே வருது. ஸோ ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ், nature of solute and solvent and effect of pressure, effect of temperature, all are factors affecting solubility. இது ஒரு detailed questions, 7 mark questions. Henry Sass 2 mark question consider பண்ணிக்கலாம். The next topic is concentration of your solution. Most of the chemical reactions takes place in solution form only. We already know about the solution, how it is formed, what are the components present in it. So everything we know it. So it is essential to quantify the solute in solvent to study the reactions. பொதுவாக நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா ரியாக்ஷன்ஸும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்யூஷன் ஃபார்மில் தான் கேரிட் அவுட் ஆகும். நம்ம சொல்யூஷனாக என்னென்னு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதில் என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்குது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க, ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் சொல்யூட்டு சால்வெண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாகணும். அப்போ தான் ரியாக்ஷன்ஸை பற்றி நல்லா பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. டு குவான்டிஃபை த சொல்யூட் இன் எ சொல்யூஷன் வி கேன் யூஸ் த டேர்ம் கான்சன்ட்ரேஷன். அதனால் ஒரு சொல்யூஷனில் எவ்வளோ சொல்யூட் இருக்குது அப்படிங்கிறத குவான்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம் தான் கான்சன்ட்ரேஷன். So how do you define the concentration of your solution? Concentration of your solution may be defined as the amount of solute present in a given amount of solution or solvent. கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொல்யூஷன்லையோ அல்லது சால்வெண்ட்லையோ எவ்வளோ அமௌண்ட் சொல்யூட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறாங்க. Concentration of the solution can be determined by two methods. The first one mass percentage, second one volume percentage. Now we see mass percentage. Mass percentage of a solution is defined as the percentage by mass of the solute present in the solution. It is mostly used when solute is solid and solvent is liquid. என்னன்னா நம்ம ஒரு சொல்யூஷனில் அதனுடைய மாஸில் சொல்யூட்னுடைய மாஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு எடுக்கிறது தான் மாஸ் பர்சன்டேஜ். இது பெரும்பாலும் சொல்யூட் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்லையும் சால்வெண்ட் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்லையும் இருக்கிற மாதிரியான சொல்யூஷனுக்கு இந்த மாஸ் பர்சன்டேஜ் மெத்தட் அப்ளிகபிளாக இருக்கும். ஸோ தெர் இஸ் ஒன் ஃபார்முலா இஸ் கிவன். யூ சி மாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன்ட்டு 100. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா
இந்த சொல்யூஷனுடைய மாஸை டினாமினேட்டர்லையும் சொல்யூட்னுடைய மாஸை நியூமரேட்டர்லையும் போட்டு 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த சொல்யூஷனுடைய மாஸில் எவ்வளோ சொல்யூட்னுடைய மாஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க முடியும். இதில் இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது. திஸ் இஸ் another formula, that is mass percentage is equal to mass of the solute divided by mass of the solute plus mass of the solvent into 100. அதாவது சொல்யூஷனுக்கு பதிலாக சொல்யூட்னுடைய மாஸையும் சால்வெண்ட் மாஸையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு சொல்யூஷன் மாஸ் கிடச்சிக்கும். அந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறத மட்டும் வச்சுக்கிட்டு சொல்யூஷனுடைய ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் வால்யூம் பர்சன்டேஜ். It is similar to mass percentage only. When we calculate the volume percentage, especially for the solute and the solvent, both of these two substances exist in a liquid form. So how do you define? Volume percentage is defined as the percentage by volume of solute in ml present in the given volume of solution. For example, 5 gram of sugar solution by mass means 5 gram of sugar in 95 gram of water. Hence it is made 100 gram of solution. அதாவது 5 gram sugar solution அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 5 gram சுகரு 95 gram வாட்டரில் இருக்குது. ஸோ சுகர் solute, water is a solvent. When you add sugar and water, we get a solution. So 5 gram plus 95 gram gives 100 gram. So the mass of the solution is 100 gram. How do you apply in the mathematical expression for finding the mass percentage? The mass of the solute, here sugar is given 5 gram, you write in the numerator 95 plus 5, that is so mass of solution in denominator and into 100. So denominator 100 and into 100, the both of these two get cancelled, so the remaining is 5 only. This 5% is the mass percentage of solute in the given solvent. Okay, in this way we can calculate the mass percentage. Usually mass percentage is independent of the temperature, does not depends upon the temperature, as well as the percentage can be expressed as W by W. That is, what is W? Weight. So weight by weight. Next topic is volume percentage. It is just similar to mass percentage only. Here the both of the solute and the solvent should exist in the liquid state. In mass percentage, solute should be in a solid state, solvent should be in a liquid state. Here both solute and solvent should be exist in the liquid state. So how do you define volume percentage? Volume percentage is defined as the percentage by volume of solute in ml present in the given volume of solution. The formula we have to find the volume percentage is similar to mass percentage only. Instead of mass you write volume. That is, volume percentage is equal to volume of the solute divided by volume of solution into 100, or otherwise volume percentage is equal to volume of the solute divided by volume of the solute plus volume of the solvent into 100. Volume percentage ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. 10% by volume of the solution of ethanol in water means 10 ml of ethanol in 100 ml of solution or 90 ml of water. அது எத்தனாலினுடைய வால்யூம் வந்து 10 ml, வாட்டர்னுடைய வால்யூம் வந்து 90 ml. ஸோ 10 plus 90 makes 100 ml of solution. Ethanol plus water makes solution. ஸோ மாஸ் பர்சன்டேஜுக்கு எப்படி கேல்குலேஷன் போட்டிங்களோ அதே மாதிரி வால்யூம் பர்சன்டேஜுக்கும் எத்தனாலினுடைய வால்யூமை நியூமரேட்டரில் 10ன்னு போட்டுட்டு வாட்டர் ப்ளஸ் எத்தனாலினுடைய வால்யூமை 90 plus 10, that is equal to 100 into 100 போட்டிங்கன்னா 100 கேன்சல் ஆகி 10 ml வரும். இதுதான் வந்து 10% of volume of the solution of ethanol in waterன்னு அண்டர்ஸ்டுட் ஆகணும். யூஸ்வலி வால்யூம் பர்சன்டேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸஸ் V by V, that is volume by volume. It is used when both the solute and the solvents are liquids. ரெண்டு சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட் ரெண்டுமே லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும். வால்யூம் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் as when with increases in temperature because of the expansion of the liquid. Liquid expansion ஆகிறனால வால்யூம் பர்சன்டேஜ் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகம் ஆக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். This is the picture of an ointment. The concentration of the solutions are expressed as W by W. In one more example, the soap is given. The concentration of the solution in this also written as W by W. Similarly, you see the mouthwash. It is made up of liquids. So liquid in liquid. The weight of solute present in the solvent is expressed as V by V, but in this case it is expressed in ml. You see here.
So this is example for liquid in liquid. I hope you have understand about the mass percentage and volume percentage. Here some small sums are given for your understanding power to calculate. The three sums are given. Calculate the mass percentage of 38 gram of water that contains 2 gram of sodium bromide. Second question, find the amount of benzoic acid is to be dissolved in water to get 500 gram of 30% of aqueous solutions. And third sum, 50 gram of sugar dissolved in 250 gram of water. Calculate the mass percentage of solute and solvent. You do it.